SuperLife. All right. Today we want to do something a little bit different, right? We always come here for presentations. We talk about the products. We talk about the business. Today, I would like someone to open the Bible for me. Who has a Bible in their phone? I know we can all search, right? Can someone open for me Mark 10 verse 44? We want to relate what happens in our lives, what happened in the Bible. I know most, if not all of us are Christians. Is it not so? And the Bible keeps talking about kuti munhu asingashandi afane kudya ndo zvinotaurwa. I know we're not hatikuda kuti tiite preaching discussion, but I'm going to refer to it. Why? Because we are having a challenge where people join the business and then they do not take it as far as they should, because according to them, maybe someone else is supposed to push the business for them. I think we had my leader, my governor, saying that she earned 25,000 in 2 years. Those monies are real. He is a DCD, which means he is a double crown diamond. He has earned 150,000 US dollars. In how many years, sir? Is it 3? 3.5. I've worked somewhere for 7 years. I've worked somewhere for 2 years. I'm not sure how much I've earned from that, but a lot of us, we go to work kunokura. It's unfortunate, but that is what's happening now. I have nothing against employment, like he said, but I would like people to understand that behind the employment, there is your life. There are your children. There is also your mother. There is also your father, who's waiting for you to provide them with the needs of their lives. I am not saying but I'm saying this in terms of being an entrepreneur. When they say Zimbabwe is open for business, you might take it lightly, but it is very, very true. It depends on what you want to do. A lot of people have decided to actually go in another direction and maybe rely on other ways of earning, but a lot of times the monies that we earn are not even enough for food. Am I lying or am I telling the truth? On the other hand, you can as well be employed and also do something on the side. It's called having side hustles, having side businesses, which is okay. Is it coming out well? Is it all right? So, someone, Mark 10 verse 44. Can someone please read for me Mark 10 verse 44? I'll ask my governor. Do you have it with you? Mark 10 verse 44. I want to talk about something and develop it so that we'll see. We are trying to do something with our business. We have ways that we have used to teach, but we're also going to use other ways, bigger ways. And we're also going to try to involve everyone. Like this SuperLife business is for all of us. We all have exactly the same amount of, the same account. And to log at it this way. The way that I'm standing here, I'm expecting you to do that. I expect you to do that, and I also expect you to do that at some point. When everyone joins SuperLife, your account is 00. You don't have any downline. You haven't even sold a single box. You are just starting out. And it. So now the next thing is that, yes, may I have? Okay. So today I want to talk about the time when Jesus was going to Jerusalem. And at some point, the sons of Zebedee, they asked him, the sons of Zebedee and his disciples, they were asking each other questions, asking him questions. Vakavunzana kuti pane greatness yakataurwa anditi vanhu vese ndozvatiri vanhu vanoda ukuru, which is one thing that I want you to note kuno SuperLife. Hakuna mukuru wemumwe, handiti munoziya. Uyu anogona kuita mukuru mangwana, because chatinongoita isusu kungoona kuti ma-earnings ako akamira sei, ndo zvinongoti separate ma-ranks. Otherwise, ma-ranks iwayo are not limited to 5 or 10 people. Anyone can be anywhere that they want to be. Kubasa nyango kashanda zvinenge kana salary yako iri $20,
ndio yaunopiwa. Nyango kasanda double kana iri 20 unopiwa 20 kana mwedzi wapera. Kunoku is about sales and recruiting. If I sell 1 box this month and he sells 10 boxes this month, automatically he earns more than I do this month. So kunoku atikwanise kuti ndiye mukuru ndiye mudiki because zvinongochinja handiti ma sales ako ndo anodetermine kuti uri kuda kuenda kupi nei nebasa iri. So when Jesus vanhu vese amuna maBhayibheri here musandidaro ndipewo munhu avhura. I would like to read please. All right, I'm just going to read Mark 10 verse 44 and it says Jesus called to him and said, I'm going to start from 42. You know that they which are counted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you, but whosoever will do great among you shall be your minister. And then verse 44 says, and whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. My own Bible was saying, whoever wants to be first must become like the slave. You know what that means? It talks of team leadership. Leadership yekunoku haisi yemanagerial yekumabasa yekuti ndinomira panapa ndoudza vanhu zvekuita. Leadership ndeyekubatana maoko tomhanya takaita sei takawanda. You become the slave of your downlines if you want this business to work for you. You do not stand aside and tell people what to do or expect them to run the business for you. You run the business in front of them, hoping and praying that at some point they are going to do exactly as you are doing. That is duplicating the process. So kunoko akuite kuti tigoti uyu ari kushanda uyu asiri kushanda, and then you expect to just make money out of nowhere. You want to be the leader, you also become the servant of the group, of the team. How many things are people doing out there? You are not the only people with SuperLife accounts in this Harare. Yeah, God it. Musi bidi muno wakatowanda. Mungu akatogara panzapa akatoronga madomasa aka ni SuperLife account. But you have decided to come here to learn so that you can impart this knowledge to your downlines. You are going to train your own team when you have a big team. But I'm saying the moment you join SuperLife and you recruit one person, you are that person's servant. But take it contextually. Kwete kuti ndati ma team leader anofana kushandira vanhu vakagara anditi. I'm saying you are going to teach your team how to work in network marketing. That is how it is supposed to be. So that is the first thing. Everyone is a team leader. Thank you, my governor. Everyone is a team leader. The moment you join and recruit, you become a team leader. You might be a team leader of 2 people, of 5, of 10, of 100. The idea is all those people are going to ask you for information. You are supposed to give them the proper information. They are going to ask you what this means. You have to respond to them. Information. There's a lot of things that we need to know here in SuperLife. And I'm saying this why? Because I have people who complain that the business is not working, but they know 20% of what they are supposed to know. You ask them to come to this free, and I'll keep saying free because you know it is free. Pana bada is $1 per door. Pana nzu wene 2 cents kuti mupinde. Kana pana nzu msagare papo ndepaningi. We have no one lording over no one here. No one lords over anyone. Munhu wese anogara panoda, munhu wese anodzidza madzidziro anoda. 10 dzichikwana touya, tichipedza tobuda toenda. Take advantage of these free presentations. There will never be a time you can say, I know everything about SuperLife, so I don't need to get trained anymore. Because you meet a new question out there, and then unovawarangwa business. Kune vanhu vanobvunza imi. We were talking about children kumbauko. Ndakanzi sei chibage chine mavhudza. Ndakati chibage chakangodaro ndakatsenga mukana. It's okay. Unonzi muchekechera mwana uno chibage ndo zvachakaita. Zvikanzi ndikati just like mango anoda mango. Ndikati unodya mango nobva yasaya zvezviya zveyellow zvezviya zvimavhudzi zvezviya ndo zvakangoitawo mango. Zvikanzi saka mango dzine muchekechera weyellow. Aish, niyacho kwaenda futi ndakuda kutsanangura futi kuti aiwa yo mango hauzi muchekechera
and it auto not. So I'm just saying, paunopindura question, panogona kuya imwe kuseri. The only way you can be able to answer is to come for presentations and learn and use Uncle Google. Which brings me to another point, kuti kuno kwa kutengwe 30 megabytes ze data, I think ndo garanti shtaura. Munhu ari serious nebasa anofanira ngane data all the time. Kwete kuti ndine WhatsApp chete, kwete kuti ndine data rekuzoenda anzi ndine Facebook bundles. No, we buy 15 gig, 8 gig. Why? You are going to meet munhu anokuvhunza chinhu. Uda kurosa kuenda ku Google kunochinzwisisa, uda kudzoka ku WhatsApp kuzomutsanangurira. Uchidaro ku Facebook uri kuvhunzwa question munowanikwa kupi? Uda kupindura munhu ari ku Facebook. Ku WhatsApp kuri kuitwa zvakuri kuitwa. Mumwe ari kukubipa, you need airtime, you need data. You cannot run this business without those things. Ndosaka tichi smart working. Hauchabudi nebhutsu kuenda kunokwira zup kwante. Asi unobuda nebhutsu dzako through your data. Tanzwana nele papo. Saka tenga iwo data 30 megabytes and let ai please mira izvozvo handiti. All right. So now we are moving on. Then we come into imwe kuti Jesus as he was walking vakuenda kujeri kwante. He had a considerable crowd that was there, and vakunosvika kujeri kweikoko kwanga kune son of Timaeus. Munhu yaigara paingogara pasi, he was blind, anga asingaone, and iye mumwoyo make ainge ave kutoziva kuti Jesus akanzi akaita chakati haasati amuona, haasati ambosangana naye. I'm talking of Bartimaeus, handiti. When Bartimaeus, now moving on to Mark 10 verse 47, when Bartimaeus heard that it was Jesus the Nazarene, he started shouting and saying, "Son of David, Jesus, have mercy on me." He started shouting and he started shouting. Kwete zvekutamba. Kumberi kwacho zvinonzi pana vanga kutomutsiura kuti naiwe. What I'm trying to say is, he didn't even need to see kuti Jesus wacho ari kupi, anga asingaoni, asi akanzwa kuti Jesus ari kuuya nekwainge akagara. Musoro make he knew kuti this opportunity inogona kudarika ndikasaita something chekutoti ndionekwe pano, ndofana kudeidzera zvemazviro kwazvo chaizvo. To us as entrepreneurs, when we see opportunities, what do we do? What do we do? Do we sweep them under the carpet? Do we stand up and say, chinhu ichi rega ndichifambire chinogona kundibatsira? Tisu here tinonzwa zvinhu zvese tivatati zvinhu zvese zvepa Facebook ma scams. By the way, I saw this opportunity on Facebook. This guy was posting, ndikava ndaenda ku group kwawo, ku WhatsApp group. And then I asked, tell me more. Mati mi munoita zvema products akadai, ndiri kutsvagawo zvekuita pa side, I'm employed, yes. And the question that I asked, everyone asks that question. Zongwa mutaure nyune muromo asine maziso munoita sei munobvunza. So imi mati tinodai, how much have you made in this business? And like you were saying, you were still a policeman. So he hadn't made much. I think mam chitogara pakadoma, be honest. Wango chitogara pakadoma zvichakaoma. What he said was, I have not made much in this business, but the opportunity seems promising. And I feel kuti mother, mukandi joina tikaita tese titengesa, tinosimuka ne business iri. I'm sure you talk to more people than you, and now. There were people who ignored. Kuti wamupurisa waya wada utivhara, mapurisa akazondivhara ndomita sei manje mupurisa ndomusungisa kupi. Ini ndakanzwisisa ndikati ndoda kuya presentation ndizonzwisisa, asi deep down ndenge nema doubts. It's allowed to have doubts, guys. Tese tiri vanhu. Haungangomira po ndozoti une 100 US ndova ndatoti unayo saka uchandipa. Ndoto doubt I want to know. He kept talking about getting information before you make the decision to join this business or to invest in it and run with it. Azvirambidzwe kuti yakuno ka 20 uchida kunzwisisa uchibvunza, because that is the whole point. Imari yako yauchaburisa kuti hodhe ma products uchidotanga business. Hatingangokuti chingondipa ichete. To you as entrepreneurs, ndo time yaunoshanda kuconvince munhu muudze business opportunity rizere, anoita decision ega. Munhu haaite decision kana usina kumpa information yakakwana. Iwe hauite information yakakwana kana usingaizive, usingayi ku presentation.
Tiri kubata ipapo. Everything is a ripple effect of the other thing. Saka isusu toda kuziva kuti iwewe pawanzwa information wazopiwa opportunity waipiwa, what are you doing about it? Like Bartimaeus, we heard and started shouting. This is part of shouting. So can everyone please clap hands for yourselves for coming? Thank you for that, because your relatives know kuti waenda kupi, waenda ku SuperLife presentation. Hauchanyari wakutozvitaura kuti inini ndafarira zvatadzidza izvi nhasi, zvandanzwa pa Facebook, zvandanzwa pa WhatsApp up. So I'm going to shout about it. The next thing, you are advertising, marketing every day. Makusenti chimuka tunoisa mapicture pa status, maskati tunoisa pa Facebook, manheru tichidzosera pa status uchidelete yaumboisa imwe uchiisa imwe. Ukangoisa picture ukona yani 100 views, yatoonekwa nevamwe vanhu, unogona kuibvisa woisa futi imwe nyowani kutaura nezvezvimwe zvinhu. We are shouting every day, but because we are working smart, atichatonge Bartimaeus anga akamira paroad apa achiti SuperLife yawe STC 30 handiti. We are just going to do it using our phones, using our Facebook pages, using our whatever, Instagram, Twitter, whatever you can. Saka pandafarira nyaya yekuti munhu akashauta, munhu achishauta, what was the next thing? Verse 48 goes on to say, many started rebuking him. Lida kwenyambira mapataura ka hama dzako chaidzo kuti iwe chiko chawakuita naiwe. Inini professionally I did medical lab sciences. Ndo kosi yandakaita. Ndapedza kuita kosi yava ndapasa visingaiti muZimbabwe medu, vandashaya basa zvachose muZimbabwe medu. Tanga takaita time yekunzi posts were frozen. Nyangwe dangu akapasa kupinda ani mabasa aisavhurwa ende kwanga kusina mabasa. Which is also something chekuti some of the opportunities that you think you have or the things that you are waiting for in life, uchiti pakazovhurika kudai ndichazodai, some of them will simply delay your progress in life. Zvinoitika vangani muno vane macourses avakaita vasiri kushandisa muupenyu. Sumudze maoko. Amgona kuti akawanda sei? Imakaite? Ndakaita psychology. Vakaita psychology. Asi pana bani maona kuti vari kuitei? She's doing videography. Ukaita munhu wekuti inini ndakaita chakati saka ndinomirira ichocho kuti chizouya. Namunewe kudai. Hamusiyani. When opportunities come, normally they come for everyone. SuperLife does not ask for your qualifications. Tinongoda kuti uve 18 years and above. Hanti ndizvo. Tadaro atikuvunza kuti makasvika form 4, form 6, munogara kupi, muri murungu here, muri mutema here, are you in Asia, are you in Australia? Chatinoda munhu ane zita, ne surname, ne ID number, ne email address, ne phone number, ne physical address, ari over 18 years. Tobada totipe ma details enyu, mototenga ma products enyu, matove ne SuperLife account, makutologa like this, and you are doing your business. So mangoma opportunities achona vanhu hamutovaoni, but ndekupiko kwatakazoenda kumabasa kwatinowana mayusa muno muZimbabwe tisina qualification inobvunzwa. Ngatitaure chokwadi anti. Kungwanzi uya yenyu kuti kudiwa hama oza ana basa. Iwo katonzwa ronotiza anti. Not it's a scam. Hakuna. How can they not ask for my qualifications? They want to pay me in US dollars. That's a lie. But isn't this happening? Azviskuitika here. Because we've decided to become entrepreneurs. And it? Right. Now we move forward. Verse 49. Bartimaeus adaidzira apo pota asumudza voice rake. Opportunity yakabva yamuwana zveshuwa. Jesus stopped. Imagine kumisa mwana wa Mwari ante. Akati call him to me. So they called the blind man to Jesus. He was a blind man. Akauya akaenda kuna Jesus. Can you just try to visualize what it means? Unongori panzvimbo yepasi pasi muupenyu hwako, uchiti you are at the lowest point, and then an opportunity finds you that will raise you from being that nobody to somewhere pekuti vanhu vakawanda vaishuvira kunge vatodeidzwawo naJesus kunzi ngavauye. But iye akawana opportunity, akaona mukana. Tinogona kuiti grace kuti anditi? Just like these opportunities. At times zvinoyakwa uri iwo gotadza kuzviona. Mumwe munhu agozviona gotoona kuti sure this is God talking to us. What else could I always say, ndofunga munhu wese ane SuperLife account inomhanya achishanda mashandiro atinge tichita zvatinoita izvi.
Ausviki here paunozvibvunza kuti if it wasn't for SuperLife daitiri kuitei. Handiti? Daitiri kuitei daiti pasina SuperLife. Because in nhamo dzizhinji dzambotaurwa, it's almost always because of lack of money. Kurwarirwa tichitadza kuti topaiwa vana vedu chii, vana mai kumusha, kokuzodzana varoi, mari yangu haibatike. Ndinhingi chete wandakapa $10 ziya, ndiye akagadzira mari yangu. Asi ka mari haibatike because hapana, uri kuita business ripi kuti mari ibatike, handiti? I need people to ask themselves realistic questions. Kana uchiti wakaroiwa ndosaka wakabroka. Munhu wacho akatoma because half or 75% of the country is broke or more. I'm not saying we are rich. I'm saying we all came from that. When I talk about it, I want you to realize there were times when inini na baba mwana taigara paside nepa side. Gas rapera. Makambopererwa ne gas musina $5 or even 2. And then you have to think kuti pa vanhu vese vatakakwereta ndiani watanokwereta watisina chikwereti naye. Munoiziva here life iyoyo. Obva ufunga kuti asi ningi but my gugu tine tukuindia vatisati vapa. Tatakati month end. Asi bamunini todai mobva mafunga pakuti no. Handiti kunotsvaga zvimapuranga kana chii zvakasara kukwereta akuchaiti. Munenge matozi disqualify kuti hatichakwanisi hazvichaiti, handiti? It's a painful life. Zvorwadza. Apa une zvivana zvedu zvemangwe muchekechera nenzara ndarofa nenzara ndotofa ini. Munoziva vana zvaunobva waita kana usina mari, handiti? Vanodya kupinda vanenge vane upfumba mavo. Kana umba musina chikafu vanoita nzara, handiti? So now, tachidaro manje. Opportunity yakuwana munhu. The blind man goes to Jesus, verse 15. Inobva yataura kunzi adeidzwa kudaro. Akanzi call the blind man to me. Throwing off his outer garments, leaving everything behind. Ndo zvatiri kutaura, handiti? He threw off his outer garment, Bartimaeus. Anzi blind man uya ngaachiuya kwandiri. Do you know what that means? Kuti wawana certain opportunities, you have to let go of certain things in your life to actually progress. Munoziva here kuti dzimwe nguva chimwe chinotidzosera kumashure kuramba takabatirira palife yatairarama nezvinhu zvatairarama mazviri tichitadza kubata opportunity nyowani yauya kuti tichimhanya nechinhu chinyowani chichatipa pundutso pamberi. I know inini I was doing a lot of little businesses. Takatengesa majigizi, tikatengesa masalad cream, tikatengesa boots, wante mabhero machi zvese because unongoshturungwa you're trying to make ends meet. There will come a time yekuti wabata chinhu chino make sense. If you do not take off your garment and throw away all those other little things, unoramba uchitenderera uchiita diluted results because you are doing too many things ne daily ne 24 hours of which pamwe 8 to 10 days kurara. You are not a spider. You don't have 8 hands. You can't do 20 things and expect all of them to flourish. There will come a time when zvimwe zvinhu uchasiya, handiti? Kana shamwari kana dzichikutadzisa kuita business unokubatsira muupenyu hwako dzisiye, handiti? Hama chedzo dzambotaurwa. You learn to turn a blind eye, even a blind ear. Is it? No, it's not a blind ear. What is it? What do you call it? Kuti unongotarisa a deaf ear, right? Varungu vataura. Otodaiso kutoti vanotaura vanondiseka vari kunditi ndikutaura nezveizvizvi, but you know. Because anyone with a SuperLife account, the moment you sell 2 boxes, oitwa registration of sale, ona wabata $25, wabata $30, yakwanje. Oita imwe sale ona wabata $40 including pairing. Ona pa 4 boxes that I've sold for 280, I've earned something like 70 something US. What kind of commission percentage is that? Hakuna employment inokupa commission percentage yakadaro. Wadaro wesa nokuti zvinhu zvazviite muchairire pasi pedo abude mulife mako. Why? Because I'm saying in a lot of times isusu tega tinoramba tichida kuita zvatairamba tichiita zvichidzosera kumashure. Sometimes it's your decision to move forward. Just like munhu anoti nini zvokunwa dora handizvide but manje shamwari dzandotamba nadzo dzisiye wakasungirirwa ipapo here uri kuzvidawo. You are just saying it. There are people who have data, but what they do is they are used to standing to opening their Facebook. Obva vaenda kunoona makuhwa enhingaya nhasi wese makuhwa echakati yowe nhinga zorova nhingi nhinga nemari kupinda nhingi
tobva tapedza na 5 o'clock kumba mava muna muriwo handiti ndikunyepa here mangwana vomuka zvakare vobva vamboitanga vaita sida tota 30 minutes voposta kapicture kavo vobva vaita futi dzimwe 5 hours vachiverenga makuhwa emuchitungwizi chitown gossip vabereki vakadya fees ndo maguru pacho ka toita sei nevanhu vamasvingo muri kuitei imomo mapedza mobva maita sei nevanhu vamasvingo vaya kana makuhwa acho kaanzwa ese ekuzengeza 4 obva waita sei because it's up to you to realize kuti is this helping me in life. Ndaiudza vamwe vanhu ndikati there were times kuti aitoti toda kuendawo out hanti toda kuenda hanzi kutonzwi kumagolisi zvinonakidza nemhuri muchienda but do you know kuti when you start doing business time yekuita zvimwe zvinhu unotoishaya mari yacho iripo pane pekuti unomiswa nemari ka ndinokuziyai mune boys here muno mekuti muda kuenda kudemview mobatanidza mari kuti mutenge 2 keys muda kunofara faniwa uri sei munenge muda kunofara asi mari isipo mobva matonoti zvakaoma pa2 keys ipapo panofanira kuitwa contribution. When you start working and earning and doing the best you can in this business, patashka time yekuti you can all afford red labels and black labels, but you don't have time to do that because you're a business person now. Saka zvimwe zvinoda patience nebalance nekubvisa zvisina basa nekuita zvinhu zvinoita sei zvinoendesa kumberi. Ndaiudza vanhu kuti when it comes to enjoying ourselves there's nothing wrong, but mind that you do not destroy your youth and your years and your time trying to have a good time. Hatiraramire vanhu tudorarama kuti upenyu hwedu patinosvika 40-50 tine chinobatika handiti. Alright, let me round up kutaura kwacho kwazonyanyisa handiti. Alright, so now we talked of him throwing off his garments handiti akanda zvinhu zvese even though people do not see what you are doing wakutanga zvinhu zvako zvinyowani. We move to verse 51. Maziso akavhurwa Bartimaeus achiona handiti akufara akuenda kwese kwaakuenda. Patinopedza verse 52 Bartimaeus was no longer referred to as the blind man because ainge ave kuona. In 2 years time in SuperLife you will not be referred to say hama yedu iya yekuti ikafonera kutsvaga mari yefees iwone nguva kupa vanhu mari yefees. Panonzi as a family let's contribute towards $100 for baba's grocery. You have no time to contribute with people. You take out $100 and you give it for baba's grocery and it's done and you drive off because you have clients to see. So from verse 46 to verse 52, Bartimaeus did things that he had to do to accept, to get his grace, to get his opportunities, to meet with something changasina kuwana muupenyu wake, and he transformed himself in those few verses. I know it's a summarization, but I'm saying, iwewe as a person, it's up to you to change your life. Why we keep saying we've earned this in so much years is because we know it's doable, and we keep saying it because in 2022 Vatanganas, we want you to say the same things in 2020, 2024, 2025. And thank you very much everyone. My name is Leader